হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম, স্বাগত সবাইকে। তো আগের এপিসোডে আমরা কি করেছিলাম, এই ইওল বার্সোডি হয়ে আমরা বার্সোডিস হাউস নিয়ে নিয়েছি। আবার থুতু ফেলে, খালি সোলজারগুলো থুতু ফেলে। দেখ, তো বার্সোডিস হাউসটা আমরা গিয়ে যেটা দেখলাম সেটা সে তাকাচ্ছে না তো, কই চুই করে না তো বার্সোডিস হাউসটা অ্যাকচুয়ালি একটা সিন্দুক। তো ওই সিন্দুকের ভেতরে কন্টেন্টসগুলো আমরা ওকে দিয়ে দিয়েছি। সিন্ধুকের ভেতরে কী ছিল, কেননা না হলে ওই বচসা হয়ে আবার মারপিট হতো, ওকে মারতে হতো, সেটা আমরা চাইনি। তো ছেড়ে দিয়েছি আমরা। দুই ভাই মরে যাবে এটা তো হয় না, কাউকে একটা তো যদি তোমরা চাও দুজনকেই মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু আমি যে কোনো একজনকেই তুই বাঁচাতে পারবে। ইওয়ার্ল্ড যদি বাঁচে তাহলে হোর্স্ট বার্সোডি মরবে, আর যদি হোর্স্ট বার্সোডিকে বাঁচাও তুমি তাহলে ইওয়ার্ল্ড বার্সোডি মরবে। তো দুজনকে বাঁচানো সম্ভব না। তো আমরা এবারে দূর বাবা, খালি গায়ের মধ্যে চলে আসে। তো আবার এখানে যখনই আসি এরা লুকাচ্ছে। উফ, রাত্রিবেলা হলেই এরা খাবে। যাক, আমি টাইমটা চেঞ্জ করি, যেখানে বসে ধ্যান করা তো বাবা সকাল পর্যন্ত। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম, ওল্ড গিয়ার্ড আমাদের এই মিশনটা মানে দিয়েছে। ওল্ড গিয়ার্ডের হয়ে আমরা এটা কেন যে এত বকবক করে না, তো ওল্ড গিয়ার্ডের হয়েই আমরা এই কাজটা করছিলাম। ওল্ড গিয়ার্ডের কন্ট্রাক্টের জন্য আমরা এটা করছি। ওল্ড গিয়ার্ডকে এই মিশনটা গিয়ে ডেলিভার করতে হবে, এই বক্সটা গিয়ে দিতে হবে। ওল্ড গিয়ার্ডকে সরাসরি আমরা গিয়ে বলবো, দেখো ভাই, crown apiece. I'll wait for it to drop. তো আমরা সরাসরি গিয়ে ওলগেটকে বলবো, দেখো ভাই, তুমি খালি বার্সোডিস হাউসটা আমাদের থেকে চেয়েছো, তো বার্সোডিস হাউসটাই এনেছি। তার ভেতরে কি আছে সেটা কিন্তু তুমি চাওনি। দেখি কি বলে, তোমরা খেলাবে না তো আমাদের আমাকে কি হয়। আচ্ছা, এখন ওর সঙ্গে কার্ডও খেলে নিতে পারো যদি চাও। The devil walked a crooked path, his heart a full of fire. Sir Olgerd, I write you this missive. My good sir, because I believe surprise attacks to be bad form, I wish to inform you that I will not tolerate any more such behavior on my lands. If you choose to surround yourself with a company of lewd rabble, most unworthy of a noble man, that, sir, is your private affair. It is not my place to interfere, but I do not intend to allow them to turn on my property into an arena for their brawling and whoring. The next time you and your churls enter my demesne, you shall either respect my laws, or I will have you tied to a team of horses and dragged along the bottom of my rocky ravine. Consider this, good sir, before you and your company set foot on my lands again. হ্যাঁ, তো পুরো একদম দাদাগিরি চালাচ্ছি। ওলগেট তো মনে একদম হার্টলেস হয়ে গেছে, এই জন্যই হার্টলেস, এই হার্টস অফ স্টোন নাম। স্টোন অ্যান্ড হার্ট টার্নড ইনটু আ স্টোন, মানে হৃদয়টা পুরো পাথর হয়ে গেছে। সিনসিয়ারলি, এরিক দুবোয়া, এটা উচ্চারণ দুবোয়া, তাই তো? এরিক দুবোয়া, often called dauntless. No soul would lend him coin for drink, no wench would quench his fire. আচ্ছা, এই লালটা মানে এখানের মধ্যে কিছু আছে। Empty herring barrel. Stinks of fish. দেখা যাক বোলগিয়ার্ডকে দিয়ে দিই আমরা বার্সোডিস হাউসটা। What are they doing? Playing. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches is sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. মিউজিকটা খুব জ্বালাচ্ছে, খুব বেশি দিয়ে দিয়েছি আমি, একটু কমিয়ে দেবো এবারে। God pursued his house for you.
লেটস প্লে। ও আমরা গোয়েন্ট খেলিনি ওদের সাথে, মানে ওর ওলগেটের সঙ্গে আমাদের গোয়েন্ট খেলা হয়নি। ঠিক আছে, ওর সঙ্গে খেলে একটা কার্ড পেয়ে যাবো, আমরা গোয়েন্ট কার্ড পেয়ে যাবো। হাউ দ্যাট অফিয়ারি প্রিন্স টার্ন ইনটু আ মনস্টার। ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করা যাক, এখানে অনেকগুলো ডায়লগ আছে, শোনার দরকার আছে। Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional curiosity, or nosiness as common as the clap. Desire to improve. Information could prove useful down the line. Professional. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Of course. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? Give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes round here. Dim transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. একটু ল্যাগ করছে, ঠিক আছে। You and Ophir curious about the king there. মানে ও ওলগিয়ার একটা কার্স, মানে অভিশাপ দিয়েছিল, একটা কিছু ব্ল্যাক ম্যাজিক ট্রান্সফার করেছে, যার জন্য ওই ওই ওফিয়ারি প্রিন্সটা ফ্রগে পরিণত হয়ে গেছিল। আয়রানি। You and the Ophir curious about the king there. এই ওফিয়ার কিং তো মানে খুব রেগে গেছে প্রিন্স মারা গেছে বলে। Tell me, how'd you meet the Ophiri you turned into a beast? Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. That I cannot deny. Ophiri was a dauphin on a voyage through lands unknown to learn of their cultures and customs. He fell for a lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was naught compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ophiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Wanted to be a frog. Became a frog. Became a frog. এ যাকে ভালোবাসতো, এ ভাই এ সেই প্রেম নিয়ে ঘোটালা, বুঝতে পারছো তো? যত মারপিট যুদ্ধ সব প্রেম নিয়ে, ভাবো তুমি। এটা অনেকটা যেই ট্রয়, মানে হেলেনা ট্রয়ের মতো হয়ে গেছে। এই যাকে ভালোবাসতো, ওফিয়ারি প্রিন্সও তাকে এসে ভালোবেসছে, মানে কোনো পাওয়ারফুল কেউ ভালোবাসলে ব্যাস হয়ে গেছে, তার মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এবারে। মেয়েটা আবার ওলগেট কি ভালোবাসতো, যাই হোক দেখতে পারবে কি হবে পরে। তো এই জন্য রেগে ও ওর লাভারকে যেহেতু নিয়ে নিচ্ছে, ওর ফিয়ার প্রিন্সটা, পেরেন্টসরা তো যে পয়সা কড়ি আছে তাকেই, তার সঙ্গেই বিয়ে দেবে, অথচ মেয়েটা এই ওলগেটকে ভালোবাসতো। তারপর যখন ওর বাবা মা অপমান করতে শুরু করবে, কথা শোনাতে শুরু করবে, তারপর থেকেই ঘোটালা হয়ে যাবে কেস, কিছু বলার নেই। First time I've seen a saber like that. What's its origin? Ophir. It was a gift. It was not a gift. Any soft-armed craven can hang a blade from his belt, prance about feigning danger. But my saber's a promise. If I reach for it, heads will roll. Sure. Mere sight of it quells the urge to duel in shavers eager to face Olgierd von Everek, the infamous outlaw. My medallion seems to think it's magic. It thinks, eh? And I think you've never seen a better weapon. It is magical. Interesting company. Okay. Your band. Chosen some interesting specimens. Interested? How so? Common carousers and roughnecks, every last one. Where'd you dig them up? Some have been with me ages, others I gathered on the road, and a few found me themselves. They're company for drink and sport at least, and ever since I began travelling with them, my old enemies have sat quiet as moles. Okay, let's play Gwent. Enough talk. You ever play Gwent? An immortal demands you fulfill 3 wishes, and you've the gall to propose a round of Gwent. Afraid to lose? No problem. I'll find someone else.
Believe that's the worst wind-up I've ever heard. Lay out your cards. Don't underestimate me. I've got tons of cards of my hand, which is fantastic. Let's see now. I think everything's fine. I think everything's just fine. Whatever your other realms, we've got in monster. How much FPS am I getting? কত FPS যাচ্ছে ভাই? খুব খারাপ না তো 54, 56, 58 যাচ্ছে। কিছু একটা ব্লিঙ্ক ফিঙ্ক করছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, কেন হচ্ছে তো? আমরা তো ভাই নিভ করি না, এই নর্দার্ন রেমস নিয়ে খেলবো, এই সব থেকে ভালো লাগে আমার। কিন্তু ব্লাড অ্যান্ড ওয়াইনের যেটা আছে সেটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে, সেটা হচ্ছে স্কেলিকা। কি হচ্ছে কি? জাহাজ সালা, ও আচ্ছা মনস্টার নিয়ে খেলে না, ওর এবিলিটি এটা সালা। ঠিক আছে, জাহাজ নিয়ে খেলবো আমি। কিছুকে চেঞ্জ করবো, আচ্ছা একটু চেঞ্জ করি, ঠিক আছে। প্রথমে আমার না, চলো প্রথম থেকে স্পাই। চলো সালা, কি করে? এটা কি খেলা? এটা কি? আমার যে এইখানে খেলবে, রিস্ক নেবে না, দরকার নেই। আচ্ছা তো এখানে খেলবে, এখন 16 আমার 14, কোনো ব্যাপার না, আমি এবারে রিস্ক নেবো। হো 26, দেখা যাক। ও হো, ঠিক আছে, 30-36। ও এটা এখন ব্যবহার করলে, ও আমরা যদি জিতি এই কার্ডটা পাবো আমরা, টোড মনস্টার ডেকে। Destroy your enemy's strongest range combat কে ধ্বংস করতে পারে if the combined strength is 10 or more। 10 এর বেশি হলে রেঞ্জ কমব্যাট কে ধ্বংস করতে পারে এই কার্ডটা। খারাপ না, এই কার্ডটা বেশ ভালো লাগে আমার। আচ্ছা এরপরে আমরা কি করব? আমি করতে যাচ্ছি, আচ্ছা এটা কি? এটা WhatsApp তো জাস্ট সমস্যা হচ্ছে, পাঁচ দিয়ে দিল এখানে, 5 দিকে দুটো ভেঙে যাবে। না না, সে হতে দেয় না, সে কি করে হতে দেয়? Oh my god. এই দেখেন, পাওয়ার 51-6। আমি এই রাউন্ডে ছেড়ে দেবো, যেহেতু কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ আর কি খেলবো আমি? Best spy card, perhaps the best card, Mysterious Elf. Have a look at it. ও হেরে গেছে, আমার 7টা কার্ড, ওর একটা কার্ড, এখন লাস্ট রাউন্ড বাকি আছে। হেরে গেছে,
পাস হয়ে গেছে, খেল খতম, পাস হয়ে গেছে। দেখ আমারটা দেখো এবারে কোনটা করবো। হয়ে গেছে। কত নিবি ভাই, কত নিবি? ও এখানে 4টে আছে, 3টে একসাথে। ওফ 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 ভাই ওফ। 117 আর 13। This is the power of Northern Rams. जीत गया हम भाई, victory. Shite. Not much I detest more than losing. Well, my congratulations. This card's yours. Thanks. You lose by a mile. By a freaking mile. Got Bersodi's house for you. Got something for you. I love gifts, but I prefer to unwrap them in private. Oi, lads, mind the barrels. Going out for a jabber with Geralt. Come. খুব খালি খালি তোকে বাসুরির হাউসটা দেবো, তার জন্য অন্য জায়গায় যেতে হবে সত্যি। That's better. All right. What do you have for me? Max Bersodi's house, as requested. সিন্দুক নেক্সট ই কান পেলেই বিশ্বাস হচ্ছে না, হচ্ছে আমরা কি করে পেরে গেলাম। ও ভেবেছিল আমরা পারবো না আর কি। The papers. Where are they? Left them in the vault. You wanted the house, you got the house. Never mentioned its contents. You're a quick study. Yeah. Already as tricky as Odin himself. Keen to ridicule a man. Do you know what I and the company do with your type? Do you know what I and the company do with your type? Dying to hear. As for legal advice. As for legal advice. Dunno. Ask for legal advice? Looks to me like you might need some. You signed the contract, Olgierd. I'm just fulfilling its terms, to the letter. Unhappy? Hell, should have chosen your words more carefully. Yes, I should have. এই আমাদের সাথে আসবে। I assume you came to an agreement with Horst. Shame. A right horse in that one. Made a deal with his brother, who then beat the living shit out of Horst with a gold candle holder. It's progress. Did you know Horst's brother? Horst's brother. Did you know about him? I should think so. Ewald was famous in certain circles. Which ones? The kind noble witches don't usually associate with. He murdered for coin, no questions, without batting an eye. Always extravagantly, though. If not for his damn surname, I believe I'd have invited him to join the company. I know he's a son of a gun. Why did you even need those papers? To sink the Borsodis, naturally. You see, I learned of an interesting clause in old man Maximilian's will. It states that his sons must meet and shake hands in agreement at least once a year at Bellatea. Failing that, the auction house must be auctioned off. The proceeds to go to Vilmerius Hospital. Guess the old man sensed what might happen. Aim to deliver those papers to the right hands. Borsodi would have landed in the streets, and the hospital would have gotten the funds it needs to treat orphans and beggars pro bono. Awfully noble of you, showing so much concern for the needy. I couldn't give a rat's ass about the needy. Made her wither and disappear along with the city. I wanted one thing. Revenge. Self-centered bastard, that's what you are. So that's how. Borsodi's, what's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from my home. Are you really interested? Nah, not really. All in all, not really. Just asking out of courtesy.
Commendable manners. You need something. Nothing more, don't think. I'm off to entertain your brother. Break a leg. Literally. Break a leg. Means chop chop quick. তাড়াতাড়ি চলো. Off to entertain his brother. Open sesame complete হয়ে গেছে. উফ, এত বড় বড় ডায়ালগ ভাই আমাদের কথা অলরেডি 10 মিনিটের বেশি হয়ে গেছে আমাদের. দেখি 15 মিনিটও বেশি হয়ে গেছে আমাদের, তারও বেশি. 20 মিনিট হয়ে গেছে. ঠিক আছে, আর 10 মিনিট করে নাও. আমাদের এরপরে কি করতে হবে? টক টু শানে অ্যাবাউট ওয়ান এবারে উলগিয়ার্ডের কোথা দিবি? এক্সকিউজ মি. আচ্ছা, দুঃখিত. Got a foolproof method for exercising witches. যেটা বললো এক্সারসাইজিং উইচেস, এরা উইচ হান্টার. উইচ হান্টার হচ্ছে উইচদের একদম ইঁদুর খোঁজা করে মারে, মানে তখনকার দিনে উইচ বলতে অ্যাকচুয়ালি কি ম্যাজিশিয়ান ছিল না, মেয়েরা যারা খুব অ্যাডভান্স সায়েন্সের ব্যাপারে জানতো, লোকেরা ভয় পেত তাদের, যেহেতু সায়েন্সের ব্যাপারে কিছু জানতো না ইউরোপের মানুষ. Has she got a black cat? She has. Dried herbs? Plenty. The hunters found a moon-shaped birthmark on her, they did. But did you ever hear of her hurting anyone? It all came out during her interrogation. She confessed. She made Willem's mare die, and her foul whispers led Gustav to betray his wife. He should have been there when she burned. If I had barely licked her feet when she started screaming obscenities. Revealed her true nature, she did. মেয়েদের এরকম করে পোড়ানো হতো, উইচদের হান্ট করে করে, মানে শিকার করে করে সবার সামনে এরকম ভাবে পোড়ানো হতো. যে মেয়েরা অ্যাকচুয়ালি সায়েন্সে অনেক কিছু জানতো, ফিজিক্স কেমিস্ট্রি, কেউ আবার মেডিকেল সায়েন্স জানতো, যাদের আমরা দাইমা বলি, প্রসব করাতো, তাদেরকে সব ইউরোপিয়ানরা সব পুড়িয়ে মারতো. সব আবার কি ভারী বেটা আবার কতবার মাঝাতে হবে? Why? How many distressed damsels have you rescued of late? I believed I was special. হ্যাঁ হ্যাঁ, সবসময় মেয়েরা তো সবসময় স্পেশাল ভাই, আমরা ছেলেরা তো বানের ঝলে ভেসে এসেছি না. You really do manage fine on your own. Could have handled that myself too. হ্যাঁ, এটাই বলবো আমি. You know, I could have handled that on my own too. I don't doubt it. I merely wish to prove that we of the fairer sex can deliver a thorough thrashing as well. Fairer So long. sex? And work on your guard a bit. You're dropping it too low. আচ্ছা ভাই, আমাদের লেকচার দিচ্ছে আমরা. Fairer sex কি বলতে? What do you mean by fairer sex? Honey, what the heck? What honey? Honey poison. তো মেয়েদেরকে এরকম ভাবে মেন স্টোরিতে অ্যাকচুয়ালি দেখানো আছে. এখানে ফ্যান্টাসি গেম বলে দেখিয়েছে যে মেয়েরা সর্সারার মানে ম্যাজিশিয়ান, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু তা ছিল না. ওরা ম্যাজিক ভাবতো, সায়েন্সটাকে ওরা বুঝতো না, ম্যাজিক ভাবতো.
আছে, আমি থেকে থাকলেও শানিকেই দেখতে হবে। ওলগিয়ার্ডের ভাই মারা গেছে, তাকে আমাদের এন্টারটেইন করতে হবে। তার জন্য আমাদের একে প্রয়োজন, কারণ I've tested the slime samples. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you all right? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. ফ্রগের পয়জন থেকে Tasty number, that medic. Not like a scholar at all. ওফ ভাই আবার লাইন মারছে, এদের তো এছাড়া কোনো কাজ নেই, এত ডেসপারেট। স্কলার্স আরন্ট নেসেসারিলি আগলি, হোয়াট ডু স্কলার্স লুক লাইক? আর তুই কি বলতে চাস, স্কলার্সরা সবসময় বাজে দেখতে হয়, মানে সুন্দরী স্কলার হয় না? স্টিরিওটাইপিং করছে। হোয়াট ডু স্কলার্স লুক লাইক অ্যাকর্ডিং টু ইউ? Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. Respecting. Oh, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get caught in a battle, she might just refuse to stitch you back up. You're a lucky bastard, with you. We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh? None of your business. Sun is a beautiful woman. Sun is not my type. None of your business. Sorry, none of your business. Come on. There's some kind of secret. You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, none too handsome, but a witcher. Lasses like your type. Come now, fess up. You fancy her or not? Shut up. Shani's not my type. She's a beautiful woman, true, but she's... Well, at the end, গল্পের শেষে আমরা শানির সঙ্গে মানে সম্পর্কে জড়াতে পারি, আবার নাও পারি, সেটা আমাদের নিজের ওপর, আমাদের সিদ্ধান্তের ওপর। কিন্তু আলটিমেটলি কিছু হবে না, বুঝতে পারছি। স্টেরাইল মানে বিচারা যদি বাচ্চা দিতে পারে না, এই জন্য ওদের সঙ্গে না যাওয়া অনেক ভালো, কারণ শানি নিজেরই দুঃখ হবে, কোনোদিন বাচ্চা হবে না ওর, তো এটা ভালো না। তো অন্য ছেলের সঙ্গে ঘর করাই ভালো, এই জন্য গেরাল্ডকে ছেড়েই দেয়, মানে ওর ভালোর জন্য আর কি। কাজেই শি ইজ নট মাই টাইপ বলে আমরা অ্যাকচুয়ালি গেরাল্ডকে ভালো লাগে। There's no denying her beauty, but she's not my type. Talking out your ass, mate. Passing on quite the catch. She looked at me like she does you. I'd not dally long thinking. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should recede. I thank you. In Redania's glorious name. Serving the Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position to. Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, halflings, the same. Come on, Geralt. You know me. Good, good. I like women who are like this. মেয়েরা যদি এরকম হয়, একদম হ্যাটস অফ ভাই। সবাইকে ভালোবাসে, সবাইকে জড়িয়ে একদম, সবাইকে একদম সারা জগৎকে
আলিঙ্গন করে যে মেয়েরা, তারা হচ্ছে মেয়ে। সম্মান করলেই সম্মান পাওয়া যায়, ভালোবাসলেই ভালোবাসা পাওয়া যায়। ছেলেদেরকে সবসময় অসম্মান আর চিন্তা করলে কোনো কিছুই ভালো হয় না, না নিজে ভালো থাকা যায় না লোককে ভালো রাখা যায়। Now, where you been past 3 years? Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a century ago. Where have you been? What have you been doing since? Well, I left Vizima and returned to Oxenford, proceeded to finish my doctorate, and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. Yeah, classic Radovid. Can't complain, really. I've lived at home since the fighting subsided, resumed my practice, and simply treat the ill. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে এদের কাজ শুরু হয়ে যায়, মানে কোর্সও মেডিকেল কোর্সও পুরো কমপ্লিট না করতে পেরে ঢুকে গেছে কাজে। হ্যাঁ, এরকম হয়, যুদ্ধের সময় করতে হয়। Shani, I need your help this time. I'd guess this wasn't a social call. All right, tell me what you need. Is it at all related to that mark on your face? And you must tell me what happened in the sewers. Long story, Mr. Wars. Killed Prince and was taken prisoner. আচ্ছা ঠিক আছে, আগের ঘটনাটা বলেই দিই যা হয়েছে। Where do I start? All right. Monster in the sewers turned out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, an Ophiri one at that. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. Man named Gontaro Dim freed me. Who's this? Merchant of Mirrors, someone powerful, don't really know. He's very powerful, he's someone powerful. Could be a mage, a demon, or a djinn. You don't know? He's very powerful. That's all I need to know. He helped me out of a bind, and now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. Odim told me how to do it. No sorcerers or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. No, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. I can fetch it for you. Thanks. Don't mention it. But I still don't like this. Me neither. Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Everek's brother. Von Everett? In my third year at Oxenford, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs or Famous Redanian Dynasties. I chose the latter. Here it is. এই আমাদের যেমন অ্যাসাইনমেন্ট করতে হয়, প্রজেক্ট করতে হয় ওদের সাথে। Von Igrid, Von Estiken, Von Everett. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in the family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. I'm off. The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. এই সেন্সারটা নিতে যেতে হবে আবার। তো হ্যাঁ, শানি সত্যি খুব ভালো মেয়ে, সবাইকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। খ্যাট 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 মোটেই করে না, আগের ওই এলভেন মেয়েটার মতো। আর
আর যে মেয়েটা রাস্তা দেখালো তার মতো আমি আমি সব পারি, আমি এই করে দেবো ভাই। আর যখন বলছি যে ঠিক আছে তোমাকে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি, এক্সকিউজ মানে যেহেতু হেল্প করেছি, না 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 না, আমি তোমার সঙ্গে ঝোপে ঝাড়ে যাবো না, মানে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বাঁচানোর জন্য, কিন্তু হ্যাঁ তো তুমি কি ভাবছো আমি তোমার সঙ্গে ঝোপে ঝাড়ে চলে যাবো নাকি? মানে তুমি কি বলবো, তখন গেলে বলছে না 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 শুধু বাড়িতে নিয়ে ছেড়ে দেবো, ওরকম কিছু ভেবো না। ভদ্র বলে আমার বলতে হয় শালা তুই কি নিয়ে মনে করিস যাই হোক। কি মানে সত্যি এরা কি মনে করে এদেরকে, মানে ছেলেরা খুব ডেসপায়ার, মানে চলছে না, মানে কি মেয়ে ছাড়া চলছে না। কি শোটগুলো ঝুলছে কেন? এই কি রে ভাই, হাওয়ায় ঝুলছে ভাই শোটগুলো। ভাই কত দূর যেতে হবে আমাদের? ও অনেক দূর অনেক দূর, ফার্স্ট ট্রাভেল করতে হবে অনেক দূর। ভন এভারেক এস্টেটের কাছে যেতে হবে। ওয়েস্টার্ন ঘাট, চলো ওয়েস্টার্ন ঘাট না ওয়েস্টার্ন গেট, আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটই বলবো, আমরা ভারতীয় তো এই জন্য ঘাট বলবো। 80 ঘাট 90 ঘাট, বড় ঘাট মেজো ঘাট। বুঝতেই পারলে যে কেন আমরা এই কন্ট্রাক্ট ওল্ড গেটের হয়ে কাজ করছি, আশা করছি বুঝতে পেরেছি। আমরা ফেঁসে গেছি বুঝলে তো, ওল্ড গেট ভন এভারেক কন্ট্রাক্ট করতে গিয়ে। এবার ওর ভাই ভ্লাদিমিরকে আমাদের মারা গেছে, সে আবার তাকে সামন করে, মানে তাকে তার ভূতটাকে ডেকে তাকে প্লিজ করতে হবে, তাকে স্যাটিসফাই করতে হবে, মানে উল্টো পাল্টা আর কি করেছে, যাতে আমরা আর কি না পারি আর কি, বিফল হলে ও বেঁচে যাবে আর কি। এরপরে কি হয় দেখতে পারবে, মানে অদ্ভুত সব আছে এখানেও, বেশ শক্ত আছে মারপিটটা, ড্রেস চেঞ্জ করনি, চেঞ্জ না করলে হবে না। আর যাও ল্যাংটা হয়ে যাও, ট্রাউজার তুমি কি হয়েছে ল্যাংটা হয়ে যাবো আমরা না, বিশাল ভারী হয়ে গেছি আমরা। এটা পড়বো মিডিয়াম আর্মার, deflects arrows, যাই দেখতে পারি এটাই দেখতে পাবো তাই না? এই ভূতগুলোকে মারা খুব টাফ হবে, এই জন্য আমার মনে হয় লাইট গিয়ার পরা ভালো। লাইট গিয়ার কারণ এখানে বিরাট একটা ব্যাটেল আছে ভূতদের সঙ্গে, আর ব্যাটেলটা খুব টাফ আছে, আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে। গ্রিফিন স্কুল নয়, আমরা ক্যাট স্কুল নেবো, তার কারণ পুরো কমব্যাট হবে এখানে, সায়েন্স ম্যাজিক ইউজ করে খুব একটা কাজ হবে না, ভূত তো। তার গেমটা সেভ করে নিই, আজকে অনেকটা হয়ে গেল, কালকে থেকে আবার দেখাবো, কেন এই ডায়লগগুলোর জন্য অনেক সময় চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি। ডায়লগ তো আমি স্কিপ করবো না, স্কিপ করে করে দেখার কোনো মানে হয় না, ডায়লগ প্রথম একবার মরে গেলে তারপরে কাটসিন আর করলাম না আর কি। তাই গেল রোজ রোজ আজ মেরা ঘোড়া টিক টিক, এই তো আমাদের চলে এসছে, আমাদের ঘোড়ার নাম রোজ। চলো রোজ। আচ্ছা কাটসিন আমি সবসময় দেখাই যে কোনো ভিডিও গেমের, কাটসিন স্কিপ করার, কাটসিন ভিডিও স্কিপ করার পর মানে না তারা গল্পটা বোঝাবেই না, জন্য অনেকে দেখেছি কাটসিন স্কিপ করে, আমি জানি না কেন স্কিপ করে, স্কিপ করলে তুমি বুঝতেই পারবে না যে গল্পে কি হচ্ছে, মাথা মধ্যে কিছু বোঝা যাবে না, জন্য কাটসিন স্কিপ কেন করবে? Never seen this side of you. What side is that? How do I put this? Your romantic side? Used to seeing you surrounded by bandages and medicine vials, often covered in blood. Well, that's because you usually come round while I'm at work. Off duty now. Waiting for you, weaving a garland for the wedding. Wow. অনেক রোমান্টিক ব্যাপার আছে এখানে।
সত্যি সত্যি খুব সুন্দর, মানে জেনুইন রোম্যান্স, তো ন্যাকামো রোম্যান্স নয় ভাই আমাদের বাংলা ধারাবাহিকের মতো। ভালো করলে অবশ্যই ভালো বলবো, ভালো লাগে না সেটা আমি বলতে পারছি না। অনেক হাই কোয়ালিটি, এখানে অভিনয় অনেক ভালো, সব কিছু বলতেই হবে, যেটা ভালো সেটা ভালো বলতেই হবে। ইটস কামিং আউট নাইসলি, আ ওয়েডিং হাউস, ইউ আর মেনশন ইউ আর গেটিং ম্যারিড, আ ওয়েডিং হাউস। A wedding? Whose? A dear friend's, from the academy. Speaking of which, would you go with me? Can't. That was your notice. ও নোটিস একটা দিয়েছিল, need someone to go to a wedding, a partner to go to a wedding. Wait, that was your notice? What notice? The one posted by the 7 cats. Need a beau to accompany me to a friend's wedding. If any intelligent, amusing, handsome, none too old nor none too young man owning at least one decent-looking frock. No, that's not mine. So, will you go with me or not? It was not Shani? Oh, I'd be glad to. Sure, why not? Wonderful. So, it's a date. Remember to bring the censer? Of course. Some soldiers nearly caught me slipping it into my satchel. Wasn't sure what you needed it for, so I also took a mix of amber, aniseed, and juniper. All rather smoky when lit. Thanks. Might come in handy. Shall we? Let's go. Shani Geraltকে পছন্দ করে, কিন্তু দুঃখের The বিষয় tone was spot on. This is impressive. Yeah, too bad it's falling apart. The family hit on hard times. No coin to splurge on such luxuries. দৌড়াচ্ছিস কেন? দাঁড়া না, হেরে হেরে যাচ্ছিস। তো যেটা বলছিলাম, কাট স্ক্রিনটা পুরো দেখাবো, তোমার যদি কাট স্ক্রিন দেখা হয়ে গেছে তো স্কিপ করে দেখে নেবে, কোনো অসুবিধাই নেই। কাট স্ক্রিন যে কাট স্ক্রিন, Ooh, that looks just a little too creepy for me. Don't have to come if you don't want. Wait here. I like that idea. If there's any trouble, just yell. ভয় পাচ্ছে, ভয়েরই ব্যাপার, তো অনেক ভূত ছুটি থাকে, তো শ্মশান টশানে থাকে, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আমরা তো এক্সপার্ট ভাই, উইচার তো ভূত টুত নিয়েই, ভ্যাম্পায়ার, ভূত যত হিসাবে কাজ করি আমরা। তো পরের এপিসোডে দেখা হচ্ছে, পরের এপিসোডে ভূতের এখানে প্রচুর অ্যাকশন, অনেক কিছু আছে এখানে, তো বিরাট বড় একটা ফাইট আছে, অনেক কাটসিন আছে, গল্প তারপর থেকে এগোতে থাকবে। তো আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সবাই ভালো থেকো, পরের এপিসোড দেখা হচ্ছে। গুড বাই, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।